Раз. Скипаем, пытаемся проскипать. И она зависла. Да-да-да, как тут работают дела? А, Да-да-да, мне пишут, что я решил. Пишут, что удивлены моим решением поиграть в ELEX. Так, что у нас тут? Что начал тормозить? А что мы тормозим? Я же не тормозил до этого ничего. Эй, какие 46 FPS-ов? Игра, ты чё? Давай, стабилизируйся. Ты от каждого перезапуска будешь снижать производительность, что ли? Окей, налить мне? Ну давай, наливай мне. Ну, допустим... Да, это твоя таверна. Алвар. А кто такой Алвар? Я забыл уже, кто это. Я ищу это, да, для... Точно. Окей, может какие-то слухи собрать про алпсов. One of them Alps, Calix, they say, seem to be very interested in the old observatory in the mountains up there to the west. Calix. Ага, Калакс, это который меня пристрелил, по-моему. Да, ты знаешь, где север находится? Так, меня спрашивают, решил ли я в какую гильдию пройти. Я еще только первую открыл. Поставлю на паузу. Но мне... Я только с Барбарианом еще до первого города дошел. Но мне... Пока не сказать, что они не нравятся, но я обычно не люблю же тех, кто просто физической силой, тем более магией. Мне, судя по описанию, все-таки больше нравятся те, которые... Я забыл название, которые... Клерики, что ли? Или которые не клерики, это... Ну, короче, которые технологии, потому что мне это просто ближе. А третьи, Outlaws, я типа, пошли вообще нахер жопу, потому что они не выглядят как что-то интересное. В общем, я пока только пришел, наверное, полчаса назад в Барбариан, столицу их, я пока со всеми пообщаюсь, а потом подумаю. Надеюсь, меня здесь без спроса не... А я, как понимаю, здесь нельзя во все 3 гильдии, да, вступить? Надо все равно будет одну выбрать. Why do you use such old weapons? Хороший вопрос. Только в одну. Ну, короче, шансы, что я, видимо, вступлю... Я ничего не знаю про их идеологию, потому что, судя по всему, они крайне религиозные. Эти технологические... Да, технологические пацаны крайне религиозные, да, звучит странно, но вот эти варьеры, как они называются, берсеркеры, они достаточно милы, они просты, видимо, они хотят вернуть, как я понимаю, зелень на планету. Это я могу понять.
Ну да, я хочу пострелять из оружия, потому что боевка мечей мне здесь совсем не нравится. Но из оружия я еще не пробовал. Я пробовал только из лука. Из лука это тоже очень странно. Это какой-то кривой лук, который непонятно... Lever armor can stop energy weapons, да. Это замечание хорошее. Eden is different to place I've been. Huawei Berserker. Что за было переключение кадра учения? Что с кадр? Зачем кадр переключать сейчас так резко? Окей. Eden different from... Edan. А, Эдан это город, по-моему, у них называется как раз. Фига себе, он никогда не ходил из Эдана. Видимо, он всегда сидит в этом баре. Окей, то есть, типа... Я, кстати, не знаю, сколько прошло времени после того, как комета попала. Видимо, достаточно много. Generation, потому что он упомянул. То есть Generation, наверное, может, 100 лет прошло, например. Ага. Мы можем купить алкашку. Оружие, армор, items не можем. Ну, это, конечно, мне это не интересно. Так, смогу взять бесплатно. Это же... Так, с этими ничего не поговорить нельзя. А я могу их бесплатно брать? Так, это все работяги, да? Они со мной не хотят общаться. Воу-воу-воу-воу, куда я вылетел? Не вылетел, да? Мне кажется, они думают, что я ворую. Но я же не ворую, если не запрещено. Так, ну, кстати, FPS более-менее стабилизировался, потому что, видимо, после загрузки он дропнулся нехерово так. Так, это кто? Борн. Это... who wants to know? Да, хороший ответ на... Не, Голиет называется этот город, да? Damaging them means exile to the Valley of the Damned. So I'd watch your step. It'll make life easier all round. Life is a lot more comfortable here in Goliath than out in that. Какие-то рекламными слоганами зачитывает. Что? Вот и супервайзер. Спасибо мне за баг. Кто такой начальник? Что такое seeding farm? Я так и не понял, видел ли я эти World Hearts? Видимо, вокруг них жизнь растет. А может быть, вот это красные кристаллы, которые внизу были? Да, это я видел и помог. Вы уже разобрались. Ты мне дашь дать денег, надеюсь? Я помог. Окей. Так, тут что у нас есть? То есть я поднялся сюда, пойду туда, либо вон туда. Так, здесь... О, я могу что-то приготовить, наверное, да? Большой суп и жареное мясо. Тут Ага, могу приготовить. Я причем не могу, за это опыт, по-моему, не получается, да? Так, это не разговорчивый чувак, да? Ой. Профнастил. А, вот здесь еще целая локация. Так, тут у нас что? Это, видимо, проход.
Так, 9 это подсветка. Опа. Я не себе, я просто зашел. Типа, меня здесь не любят. Потому что я 9 использовал, видимо. Я могу ее дропнуть? Да. А вот если я просто зайду к нему? Видимо, просто заходить можно. Они же все не любят технологии, а, видимо, по их мнению... Иду, ухожу. Не надо на меня агриться. Угу. Это, видимо... это из чего они, видимо, из этих стреляют. О! Зелье. Отлично. Так, я в этом домике был? Не уверен. Был. Все, это сзади проход, да? Все, я там со всеми поговорил. Ролл-лиф. Здесь был, да? Надо схватить. Оп. Тут тоже можно схватить, наверное. Так, здесь... Оп, еще. Здесь обстрельные. О! Стрелы бесплатные. Бесплатные стрелы. Больше есть? Мне кажется, эти стрелы должны типа... Оп! Спасибо. Да, вот я видел вот эти красные кристаллы. Я вот думаю, это они, типа World Hearts. Но не уверен. Тут, наверное, тоже еще бесплатные стрелы должны быть. Тут, видимо, что-то строится. Я часто нажимаю на кнопку 2 раза, и поэтому он начинает делать кувырок. Я не знаю, кстати, зачем я нажимаю 2 раза. Так, вот тут что такое? Сердца как аванпасты выглядят, да? То есть это, видимо, просто какая-то декоративная штука. Блин, мне, конечно, очень нравится, что вот когда вот ты вот так смотришь, это вот выглядит как какая-то... Вот, точнее, вот, наверное, вот так смотришь, как какая-то старая готика. Игры, в которые я, честно говоря, не очень любил играть, потому что я же небольшой фанат вот такого фэнтези. А вот вниз смотришь, там вот стоит разрушенная машина. И мне уже интересно посмотреть, что там этой машины. Здесь вон из профнастила. Какие-то оборонительные... Так, что сидеть, да? Вот в этом домике я не был. Так, что тут? Воровать. 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 Так, человек. Ой, возможно. О. Нет. Типа спрятать надо? Ладно, хорошо. Ты не враг. Как мне ее спрятать? Это имплант. Ага. An implant? Well, that gives you a reason for not removing it. Well, you don't look like an owl. Too much color in your cheeks, too much shine in your eyes. That and you've not tried to kill me. Still, best you know that should you find any other ELEX technology on your travels, you should take it to the pit for disposal. How do you get anything done without technology? Да, вот хороший вопрос. То есть у них есть граница. Ну, спасибо за пояснение. Персонаж, видимо, который цель пояснить мне. Я хочу в пит сходить. Там, наверное, будет интересно. Ух, звучит как прекрасное место. Cure the soil of ELEX's poison and use it for healing. You will find our healers on the upper ring. They'll show you how we use its power. Okay. Why not do this and use technology? You sound like one of those technophiles, looking forward and not knowing their history. Listen, there are books from the Great Fall that say there were other ways to power machines, but that most of them poisoned the air and the soil. And so, Amric and the forefathers decreed that all technology that poisoned our world should be forbidden. And right at the time machines were forsworn, and we started to make Magaland pure again, mana was given to us. Magic is nature's reward for our rejection of technology. And if you have magic, why would you want technology?
Я хочу и магу, Magic и Technology. Клерики, да, все-таки правильно. Ага. Surely technology makes life easier. Such is temptation. The Albs take ELEX. They get stronger, but what have they become? Victorious. They're beating you. Ой, ну не надо вот сейчас это They don't подпиздывать even know здесь. what they're fighting for. How Тебя can они they это... beat us if they let themselves become machines? They have a love of ELEX and need for it, but as to why, if we knew that, perhaps we could talk with them. But they have retreated into Zakor, only to be seen when they come to kill. And they're changing, becoming less human. While our mana helps us cast magic, it's toxic to the Albs. But Alps can cast magic. Yes. Now there is something I don't understand. So, if you need ELEX, why do you want to get rid of it? It is a bad, why do you trade it? Да, хороший. If ELEX is so Почему вы используете его как валюту? why do you trade using Elexit? You mean, why not turn it into mana? It's ELEX, isn't it? Мне как все равно. Yes, but the concentration in it is just too low to produce mana. Maybe one day we'll manage it, but until then, it's useful. Короче, ваша идея заканчивается, ваша эта идейность заканчивается на том, что удобно. Процесс would let you extract ELEX. Крафтинг. Ничего я не умею, да? So, you won't be confiscated by Elexit? Oh, we need as much of it as possible to buy the things we need. So please trade while you're here. Ага. So if you need ELEX, why do you want to get Да, хорошо. Опять вопрос. Amrek, А, парадокс даже, да? we are told ELEX is the center of all ills in the world, and yet it is also the cure. Оу. So we collect it, transmute it, and hope we can win the race against those who would use it for destruction. You could help us with that. You want me to collect ELEX? You must have seen that monster made of metal that sits on the horizon. That Нет, не видел. What about it? The Albs built it to refine ELEX here in Edan, but our warriors forced them to abandon it. That machine is a thing abhorrent to nature, but we can make use of it. Well, with the ELEX in it. Amrek's paradox. Let's take that horror and make it magic. It won't be an easy task, but I need to get some parts from the converter that have a high ELEX concentration in them. Can you do that? Хорошо. And if I get caught bringing ELEX into Goliath? You have my absolute word that this is official business. Звучит шейди. We need this. Amrek and the Pilgrim agree. Magic is nature's cure. Technology, its curse. The world hearts will purify Magalan without the need for machines. It's up to us to tidy up the mess that those machines have already made. Ну, допустим, да. I will get you the converter parts you want. Good. Great. Thank you. Be careful, though. Last guy we sent disappeared. He promised he'd be back quickly. Never seen again. Все, и на этом он закончил свой диалог. Ух ты, базука? То есть все равно у них что-то есть, да? Че? Outlaw How? А, диалог. That tech's gonna get you in trouble. Put it away or Ага, он не, типа, он же не агрессивен ко мне, да? Ну, короче, тут понятно. Так, тут мы были. Этот человек разговаривает? Разговаривает. You're new here, right? You're an incomer? Tell me, what do you think about our laws? Do you think they should be strict or just used as guidelines? Смотри, какие. Вот laws, да, хороший вопрос. Смотри, какие. You don't know of our laws? I'm new here. It's time you had an education. Why are you asking me about laws? Well, you're not one of us. Ты подозрительный мутный тип. That you don't know of our laws. Listen, can I ask you a favor? As an outsider, you're not bound by our laws. О, началось. Сейчас не можешь мне принести? Who are you, да? Who are you? My name is Ornir. I'm one of the workers at the pit. We decommission forbidden technology here, making Magalan safer one machine at a time. I came up with that. Not everyone understands what we do here, particularly incomers. But as Amrek said, technology is seduction. The easy path will lay us waste. And so, here we are,
removing temptation from the weak-minded. Так, чё, как тебе помочь, мутный чувак, который... I believe I saw someone in the pit. Then he escaped. He's sort of hanging around outside town, down that path near the gate. I think he's an outlaw. I'm only У guessing. него может быть моя броня. I think he must be after the equipment we throw down there into the pit. If it is really one, then he has to disappear. Да, почему ты скажешь, это твой косяк, типа? No, they're... If that's a real outlaw, they couldn't deal with it. They're not top-notch, that's why they're here, not on the front Угу. line. То есть они не очень крутые. No, I wouldn't want to put them in danger, but you look like you can handle you. Ну, вообще, на самом деле, нет. Вы ошибаетесь. Why would an outlaw be down there? Stealing, of course. Bastards want nothing else but to make themselves rich. And the pit is where we throw all the bits of technology once they've had the ELEX removed. Worthless to us, but an outlaw? Well, they'd try and sell maggots to a corpse, wouldn't they? So, why don't you take care Да, of чё, сам не разберешься? I'm not О, allowed to. какой ты мутный чувак. I've got to do things. I'm a technical expert. Angram wouldn't want me to endanger myself. I mean, if he was a piece of technology, I'd be there. The ELEX would be out. The law would be satisfied. Про Ло ты мне, кстати, так ничего не рассказал. Гражданин мутной наружности. He hears I've been near an outlaw, I'm dead or exiled. What exactly do you want me to do? Kill him. The outlaw. I'd recommend you do it from a distance. Don't get close. I'm certain he's up to something. Ну, допустим, я разберусь, на самом деле не разберусь. Great. Точнее, разберусь, да, но не I убью. saw him by the cliff outside the gate into Goliath. You know, below the pit. You should check around there. Угу. Мутный гай, спасибо. Так, а вот это Пит, что ли, в итоге? То есть они отсюда скидывают, что ли, технологии? Ну да, кстати, вот она похожа. Оп, цветочек. Это ничье? Ура, ничье. Ничье. А эту лампу я не могу забрать. Те могу, а цветочек. Так, тут есть что интересное. Еще цветочек. Ать. Да, любимые скаримовские развлечения — бегать по склонам. Не очень понятно, зачем это здесь, но... Я вот, видимо, могу спуститься в пит практически. Я, наверное, лучше все-таки закончу в городе все задачи, что я могу сделать. Ну, ранец, кстати, неплохо работает. Мне нравится. Я, наверное, смогу его улучшать. Как раз в таких играх, где по склонам бегать всегда крайне противно. Но, говорят, во второй части ранец еще стал лучше и более комфортным. Тут, конечно, он такой очень кривенький, косенький. Так, наверх теперь. Так, тут что у нас? Я не знаю, что это, но взять я это не могу. Так, внизу я все сделал, видимо, да? Угу. Таверна. Стражник, теперь поговорить с этим господином. What is your crime? Нет, у меня нет никакого преступления, я идеально чист. Patron of this berserker settlement while Master Thorold is on pilgrimage. Anyone who commits a crime must answer to me. Emissaries from the other communities also have to speak to me first. So, are you an emissary? Нет. Why are you here? Speak. I'm elf defector. Not from Eden. I'm nobody. Я не из Эдена, да. Actually, not from Edan. No. Hopefully you have good news from the other lands. Otherwise, this will be a very short guest performance for you here. So you had better think very carefully about your next answer. Again, what exactly do you want here?
I'm looking for work, I need reputation, I need information. Я, да, для работы ищу. Looking for work. You can prove yourself by helping the people of Edan. There is more than enough work to go around. So if you want to be tolerated here, you must follow my rules. Его именно правил. These rules are very simple. If you harm the Berserker community, you will pay. If you serve the community, you will receive fair compensation for it. I hope we understand one another, because if not, you will have to answer to me. Какой неприятный гражданин. Да. Но не выглядит, что. Doesn't sound like I have a choice. No. Heed my advice, and you will find the Berserkers to be good hosts. Is there anything else? Мастер Торлот, вот kind of messy, да? Master Thorold. What kind of Не думаешь, он не расскажет? Thorald is not here at the moment. The warlords are in charge of the day-to-day running, though all owe their allegiance to him, the Pilgrim. He has taken it upon himself to go into retreat, to seek the answers we need for Edan. Ретрит, конечно, звучит, как будто он His в отпуске. knowledge of magic is superior to anyone's. If there is any person capable of solving the problems we face, it is the Pilgrim. Do you think this can stop the Alps from... Да, хороший вопрос. Berserkers can stop the Alps from conquering Edan? The Berserkers raised Edan from wasteland to forest. This is our home, and we will hold it. I heard you had taken heavy losses. War takes its toll. The clerics fought us, the outlaws have raided us. Now we must face the elves. But the Berserkers' roots run deep into the ground here. And we have Короче, пацаны очень идейные. with magic, with self-belief and hard steel. We have returned as many dead elves to Zakor as they have left Berserkers dead and dying here. Cormag, Angrim, and myself will see the Berserkers stand firm. Talk to Angrim if you want to know more. How you war against the Alps going? Как дела у вас на войне, да? Against the Alps going. Our war. This isn't a war of our choosing. They attacked us. Then they sent a party to construct a converter in the north of Edan. You'll find the metallic ruins of it there. And the soil around that monstrosity holds the bones of the Albs that came with it. Since then, they have raided, rather than trying to hold ground in Edan. But who knows where and when they will strike next. Here, or in Tavar, or То есть у нас еще есть другие города. War has hurt them, no doubt. Even their own kind has rebelled. There's a group of Alb separatists to the north. They continue their love of ELEX machines, but they are fighting their own kind. Где я могу Ангрима найти? Это кто? Это я именно не запомнил. Look for him in the warrior Ага, это главный, видимо, near the Mana Shrine. Where is the warrior quarter? наверху. That would be near the Mana Shrine. If Hey. you wish to find something in Goliath, take your feet out of the door and find someone else to be your tour guide. Где купить? Light armor like yours. You can't simply buy a warlord's armor. You don't even have the rank of a cultivator, let alone that of a warrior. And you want warlord's armor? Why not? Slow down, friend. First prove to me that you would be a good cultivator. So, make yourself useful in the city, and we can talk about better armor for you. Ага. Let's assume I help you out. Yes? What kind of special tasks would you have for me? Special tasks? Why would you figure that I need someone who can do more than just the usual? As I see what's going on here. Is it that obvious that we have some problems here in Goliath? Да. Нет, давай Yes, it's apparent. не будем его провоцировать. To admit I underestimated you. At least you're observant. And it also takes guts to confront me. So you really want to help us out? Yes. There are many things to be done. Our people are dedicated, but we still have supply shortages. Food, medicine, machine parts, and other equipment. Короче, ничего у них нет, да? Few cultivators in the fields. Speak to the people here, and they can tell you where your skills are best used. Earn their trust, and you may. Ну, короче, классические эти, понятно. And if you're planning to join us,
then I will have a very special task for you. Угу. A lot of people come to me looking to join us, to climb the ranks. You look like you have ambition. If you earn my trust, you'll go far here. About special jobs. You said something about a special job if I want to join you. Correct. And listen well. You must have sensed it out there. That things are changing. That something is happening. If we are going to survive and prosper, if we're to stand a chance against the Albs, I need to know what's going on there. That's where you come in. То есть я буду шпионом? Information about the other faction. А, ну да. Any information would be useful. But if you could bring me a report from the fort in Tavar, that would be very useful. So, be it the outlaws, a trip to the domed city in Abessa, or word from the clerics in Ignadon, I need information. Bring me a report from at least 2 cities. Угу. Почему своих не пошлешь? One of your people. Sending a berserker might get the other factions worried. Or they simply might not talk to one of us. Or worse, talk, but lie. You, on the other hand, might get some proper answers. Now, I can give this job to someone else if you would prefer. But then you would be passing up the chance to prove yourself. The journey will have dangers. But if you stick to the path, you should reach the other cities alive. So, what will it be? Will you prove yourself? Я попробую, да. Impress me, and you will earn not just elexit, but favor, promotion, honor. We don't trust the secrets of our magic to just anyone. If you want, Очень много разговоров в этот раз. you need to earn them. Очень болтливые. Ну, давай. About my support. Я не бесплатный. Work for free. Nor should you. Man must know Ну ладно, his тут у нас есть общий You will pay me. value. You will get paid for the tasks you're given. You could pay more. A man should know his value. You will get paid, and you should be satisfied with the rewards you're given. No one will cheat you here. But you should not expect charity. What do I need to do? Ask around. Это я уже сделал, да? Help the people here, and they will give a good report of you to the warlord of their clan. Some are overburdened or are doing things that are not in line with the law. Lend them a hand and uphold our rules. And that means... Don't do anything forbidden by our laws. It is that simple. Как у меня дела? How am I doing? You help protect the seedlings from Это я сделал, да? You must do more if you want to fit in here. Earn those pledges, and you will earn my approval. Ура, мы с ним наобщались. Так, это не впит, да? Это... Так, пойдем наверх. Так, а что у нас по карте? You shouldn't rely on А, да-да. machines. Но они, типа, скорее... Типа, эй, дурачок, не надо пользоваться машинами. Все-таки они меня за это не пытаются наказать. Оп, опять я почему-то прыгнул. Эти не настоящие люди. Тут ничего нету. Так, там на вершине много еще будет. Так, тут что-то вообще... Это опять 2 человека, которые фейк. With all the wounded there are these days, we can hardly keep up. That's more of a reason. If we keep doing the same things, this war won't end. Nothing we can do will end this war. Someone has to do something. Doing the same thing again and again. О, отсылочка с Far Cry 3, что ли? Done that the warlords haven't done already. We can take a risk. Isn't it more important that we win this war rather than how we win it? Come with me. I need someone to watch my back when I go look for some supplies. And I know I can trust you. I can't leave. Stormson, Caldron is counting on me. And there are so many Она, wounded. короче, видимо, You patch them up. лечебница. I wanna give people a chance to fight back. If I can pull this off, you will have fewer wounded to worry about. Все, разошлись. Так, нет, с ними надо поговорить. Why are people so blind? How can they stare at the same thing as you and yet see something so differently? You think everyone should think the same way? No,
But if something is so obvious, why О, я can't тоже we так see иногда it? думаю. We're losing this war. И я тоже так Why can't иногда we думаю. see it? We can see it. So, why won't anyone do anything about it? It's not like there isn't a solution out there, a way we can win. But people stick to their old ways and new thinking be damned. А, If you say so. There's no point saying unless you're prepared to do. If you stay here, incomer, you'll have to keep your views out there. I think Goliath's walls have narrowed the opinions of everyone who lives here. короче, чувак очень недоволен. You do Ой. know that